Almost done. Hapit na luto, guys. Gigutom na jud ko. Gabiin na jud. Unsa na karon orasa? 8 naman siguro ron or past 8 na. Kaya na busy ganina. Come sa work, sa balay. Tapos niadto ko sa Asian market nagpalit ani nga ingredients ug sa recipe food para ingredients para recipe food ko kung nari sa Amerika, guys. Sariling sikap. Even though you're tired, you wanna cook Filipino food, you have to do it yourself. You don't have family here. You don't have siblings. You don't have parents to cook for you. So everything is you. You're gonna do it yourself. Anyway, pasensya guys ha. Bisaya ang akong English kay wa nagkadimao ba. I have to speak English because I have friends too. They are American. They wanna know what I'm talking about. So, pasensya na guys kung wrong grammar. Pasensya na gyud guys. Ang kamot gyud ko. Hey, ito man. Matilaw gyud ah. Kamot. Ngari guys sa Amerika. Bisag kapoy kay ka. Unya, you are craving for Filipino food. Sariling sikap gyud ka. You have to go to store kay naa may mga Pilipino ra good very good, but you know, di lang magtinapulan pero kapoy nang usahay like from ngari sa Amerika, especially sa weekdays, work home ra jud, from home to work to home. That's it. Nahirang life diri, pero I'm still thankful kay na ako diri na ang trabaho, tabang man ko sa akong pamilya, you know, no complain. I'm just saying kung unsa ang life diri baba, I'm not complaining. So while nagpaabot ko sa akong bato nga gisa guys, while I'm waiting for the green beans to cook, now I'm cooking the sa pangan ani bulinaw, the fish anchovies, dried fish. Para lami ang kaon. Ya, ukayon ra na nako. Luto na guys. Mga unta daraong bulinaw with tamatis. Then akong ang batong. Then of course, extra rice. Let's eat.